Aye, Edi akwa kasebo no enchiremu. Bosheba Electrical said in Kania bebre ena aba ho pemprade nyina eka ho. Energy Commission of Ghana waji Bosheba Electricals nema na tomu a yede ebo adwuma ewo mai mu enkanka ene ni cables a yede lay wires ewo fie boa ema enyinam Kania bo ne yete so na afensu so agya hyehye no yetimi atuase ewo omayi mu. Bosheba Electricals ewo Kumase edum prisons runabout edana Oyerepa wo mu na ena fe PZ antiata akofo dan na mu PZ hono mo patoma studio ni eni kejetia edi anim hwe no Bosheba Electricals nkra bata na foforo ewo ho woni epedudu etu aton betimi afre 03220 30838 ana 0541 125339 Faith Homeopathic Clinic eya ya sabia yede hahamandu bna ena fedu nsini ena esa yade na emfidie egu hono mo a yebedi kan edi ahwehwe ni padua ni mu se yade ne yakwankro ana se yade a eba oso akome pa cha wokwa Dr. Faith ene na pamfo ebebo Kumase ha ahenema kokoben 18 mwe ho ena so ye no wo ye adwuma adwada ede kopem memeda ene doctors ne nkasa 0246 728 675 ana 0556 272 671 Newman College Department of Nursing se bra no fa abefo kwan entity wo nursing adwuma ni mu na wo wie sukuu no a wo benya adwuma ye ewo mayi mu na wasan so akwakwanya bia ye ewo amanone Newman College ena eboa wo degree in nursing, diploma, and after public health and hack nursing in ano, one more affiliations in the dorsum, Ghana Tertiary Education Commission, GTEC, and after nursing and midwifery council, no adjuama tum, ya what this certificate free UDS Tamale, and Emma War, Kumasi Newman College, ewa Achima Techima Neben Quada so, and in Pennyphone Casa 0574 661117. Midima for Eba Clinic, Dr. Time Daso, was a brand new for bread and to ya de ne so ebrene so na ya de no abon galaway e de afri ni padua ni mu wasa ya de bia kwankora ya de nyina no Dr. Time da so e de brebe to so asa ya de abu akwa agogo e na enkran so pokuase mayera ene ne nkasa 0244 774282 na 0500 727215 Genav B Catering Services se aduane pede wanom enuro ni nyina enya apomuden awie no na wakwa akwaje fried rice beef sauce jollof fries and a salad bano aduane dia wo mo na hwere di kan plain rice nyina wo ye bi ewo honum spaghetti noodles salad ne ade wo pe delivery wo pese ba bi a wo Genav B ade aduane ebrewo a wo se na pono mo abie adum oben access bank ye ne techno mobile ene di animhwe ananse enkranse so oben Kaneshi post station no ampadu enhwe ni musuo ene Genav B nkasa ba bi a wo bi obeya abrew aponto so obeba be ye ade amaw eye 0247 009999 Sofo Reko Eba Center Kurase Doctor wase bra no tete aduro pressure na ha wase atika na se de kese amoroso watonsam ntenten nuboni wanom am woni ayesan wo ya sei wo ya toro eye twa photo wase bra no fa na duro no enkan Kumase breman obe Pentecost asodan no edwoda ekopem memene da Sofo Reko abie na pono mu a ebo no so edafom anopa no nsi anwumre no num na wapon fra ne 0248 672271 0248 672271 wamo ana ebo yechi don Facebook Oyerepa radio YouTube nso Oyerepa FM ura hono a de atwa guo bia ubetimi Edward Dwenkyere atoase wa pesma ayima no pai wodehye Maame Frimpomaa Kranche MFK for short yenye bre na yentie kase ne nkyiremu ankasa aposifo a aboy efa wonum de wo mokọ entete bia wa ya mamre ene amane we ene de toso adronum emienu 52 ya wa pa ho entmama wonum eba bonten ababe ya adwuma na ebra Ghana mampani abedi akire Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia wokogina simpie so ne aposifo nketo a ebai etwetwe nkomo no ene odi afutuo ma wo mu se bre semu ene wo ma ba bonten a graduation wo babe ya adwuma esa se Ghana eboaboa ye ho akwa akoto aba enti adesre de odi to manim nyina ne se wo ba bonten wanyire ho anya adwumaden na gidie enu obu a Ghana fo wo edema posi adwuma no etimi aginam na se afimpi mienu ene adronu nan abato a Ghana eboaboa ye ho akwa akoto no asumdwe be ya adwuma na ne nyina agina aposifo so. Dear cadet officers, you are graduating at a time when the nation is gearing up for general presidential
and parliamentary election in the next year. That will require huge roles and responsibilities of the police. There is no doubt that the police have been a credible lead institution in the provision of internal security in the democratic journey of the country since independence. And their long experiences and professionalism will once again be called upon in the coming election. As you graduate here, much will be expected of you to support and maintain the long-standing professionalism in providing the needed security before, during, and after the election in the communities that you will be deployed. Eni awuti ye Ghana mampani abedi achire Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia wano anso ene yetitinani a wada posi council no ano ewo omayimu ye fi ni nsem na ya to so ewo ensem foforo mu na petroleum revenue eno eye sika empanifo ajeje ewo fango eframu kwan ya ofa so eye ho hyehyeye edi ye adwuma eye Petroleum Revenue Management Act na empanifo mre ya wade abai ena deputy minority leader oye edom kuma ba no dani abedi achire ewo Ghana emrahye bejafie owura Emmanuel ama kofibua wade tumpanifo anim sesa emra no a eda Petroleum Revenue Mobilization and Asset Management no wo mo hwe no anya sakyereye wo mse de be ya sika wo mo nsaka ewo sa efa hono no wo metimi ede aye adwuma pa ewo mayi mu. Over 13 years of its implementation. As you know, that act was passed in accordance with the Constitution, Article 36. More importantly, the provisions in the act are very clear. We established a heritage fund because we knew that this final resource is not only for the living but for those yet unborn. We also established the stabilization fund to make sure that we can put money aside for emergencies. And then the annual budget funding amount for the budget. But you can see that's almost 70%. And in that provision, you see that by and large for the whole period of oil production and the revenue reporting, it is the Minister of Finance that basically has been giving the guidelines in implementing how those revenues are applied. There are specific areas that have been allotted. But frankly, if I ask you today that after all these years of oil production, exactly where have we used the oil money? I'm sure everybody will start thinking, we are not sure. I think it is important that we revisit that issue and make sure that in the next 10 years, we amend the Petroleum Revenue Management Act. Eni awuti ye eye edom kuma ba no dani abedi achire ewo Ghana emrahye bedwafie owura Emmanuel ama kofi boa ye free ni nsemu na ye toa so ewo ensemfufuro mu a mfifi mantemu ene ede ani achire wo hene ye wo apremdo ewo efia kwasimintim kroponi mu ewo atoye mantemu nana eja kwamena ene de atudwa esre metropolitan municipal ena fe district assemblies ahodo no se assembly de moana eba no empuntu a womanfo edai mo ya yehwe manim entimonya ne ma bia ebeboa atwe empuntu ede abre moman nana ede sanse mitudwa ebra na wone apremdo mpanifo etwetwe enkomo no wo kire se edwa bia wono masie ewo mpatemu no bese emfinhye duro no baako nie ena mpanifo de aso ebo fom a wono masi dwa na du pepenso ankaja edwadifo ma ebetimi akom akwakoton ne ma nanso empanifo to na sawram ato na jeje mu a wonya siesie bia eseye na obebia no ede ma adwadifo no ade achi ade sen adwadifo te ewiem esu oto a watim ene ade mo akora ma ne ma nkoyie etu ono de ode nabia to honom ede strong one ode kokobo ene ma assembly no se ne manimu ya wo ma meya mamre amfa mie edwana no amfa ma adwadifo ankwankwaye adwuma wonom ede sa edwana wasie no ebe na ne classrooms amasuafo akosua de wom.
ndo aseke na ne kaina ehwe market we a oya abembe bom de na only yen central market a municipal no anka okita a de wo hwe na anka wo push ma da me no oye den okodo hina no wa koye wache bidi nti ebesre abana nim sini na mpemfo wo di ba no ewo ahanum de wontwa wonua wonfa nhwe honom na yentum yenye it's because yentum entina wo din dam amna me kan there say one year ready de wo be use a wo me yamfa yen school yen hu ne mfa so aba ndam dia because ebe ko ebe hu de transport terminal no eho hina aye din dama woni be say white elephant when we pay yen tu yen na homa dama na mane yen den on tu yen yen sika ode sika ba krom ode sika ba aye yaman fo won so won sa tu yen den okon na no ti besre mam won kire yen kon momodia mo be si no onya san papa eni awuti yei eye wahina wa apremdo efia kwesiminti kroponi mu ewo atoye mantemu na eja kwamena na osimunya kukudro na momfa dwen ebeboade mpuntuo abre kwesiminti ene ne mpatemu na nuachi no ena public relations officer woni amansadi nkuta ho ema efia kwesiminti municipal assembly Alhaji Abdul Isa wana kire se amamani amane bi wo hono mu a ese mpanifo eyo ansa na wo matimi abie edwa no mamre no en assembly no etwen egozifo no won panyimfo market queens no na nana pamfo na wona run transport wo no wa ka bom de obotu anamon ofan kunsum bia o de ye na etmade wo de smith no kra aba na me yeso kakra enkuti yentum ye dan so wa no de onwo so wodi bo ho na nkofo na wa bataboa ma akaja osefata no yense ka na ti o de osefata o de yegiye no wo egbomu ho no aye ama sintobia wo no wodimu na egwa no wotumu apa Pani oni amansadi nkuta ho de ma efia kwesiminti municipal assembly Owura Abdul Isa Alhaji ena moteni nkan kaseboy edaso afri Oyerepa 100.7 ye free wana ye de ani akire mu ewo Asante Mantemu emrahye bedwane a wogina ma adehye wo afija kwa Abre North Mansimu Asante Mantemu won wonya for Collins Adomako Mensa ena ne mpanifo abo anan akopie mu ewo mpesoa no so a wodi HP computers ene ho akade akwakote schools ahodo bi ewo ahinkuro dinase na febu aman na saa dwumadie yi eye aban edisuade huna wode hwaboa ama adekire ene adusua etimi atumpo ewo mayimu na afenso so abefo sem no asuafo etimi ehunumu eyie na ebra wode enema yi kro ene one asuafo no ekasa ene wode adesrede atu wo manim se digitalization a mampane ebedi akire wode aba sese bibia akwaye abefo sem no wanyiri wo ho ensua de se de be obetimi akwanim ewo saa kwan no so na desktop computers any laptops ahodo a wode koye no eye bese ahasa adronum 350 ya wode kwa kwache schools ahodo nso basic schools yibie ewo mpatam wono no osre se wo monhwe so yie se de be betimi ache ewo wo nsam. It's in line with aban initiative hunu opese de abefu fidie church nkwala na de no from the beginning the sense wonim say the we say the fourth revolution computer is going to be the new age. And until no, I said anything in the Yabeshia. Now, we have 7 schools, and so far, we have 350 computers. School be having a laptop, school be having a projector for teaching, and robotics machines in school be having a bit. Tino Yadabayas, the OBB as was here, but demonstrated say, or more space, or more burglar proof near the idea. So that was a criteria. So far, the schools are going on. I think the baby are quite secure. Eni awuti yei ayemrahye bedwane a wogina ema adehye wo afija kwa Abre North Mansinimu ewo Asante Mantemu wonimonya for Collins Adomako Mensa na ne semiachi ena assembly member wo Edinasi electoral area wonimonya for Philip Oforin so edia seda ema yera Adomako Mensa se watimi abeso wo mu asene dwumadi a mabedi amadnase man eye computers ya omodi ama Edinasi DA primary no ni sopa isan se enye school ni nyina ene timinya bisa se be o madwene ye ho ama enkwada ewo school mu ho no so ebetumi edi asua de isan se ene abefu ewiase no atene e de ko computer side it is free se dwumadi na ompanifo abedi ama ye ne de ya ade a ye ni sopa nti ifa akwanya we so na mabo MP abaso ene ne mpanifo isi eni mpanifo aka ho nyina se adefefa o mabeya ma entraseman no yeda obi bia ase
Any awuti ye assembly member wo Edinasi electoral area when Munyamfo Philip Ofori ye free wa na yakọ to carrier titina ni awada carrier toasi zone Ghana National Tailors and Dressmakers Association GNTD Owura Bernard Frimpong and adia de srede to about 10 nyina anim se wo ma ene wo mofra osua dwuma e wo mai mu no wo ma wani enku wo ho se de be ya wo mo betimi anya ensane dwuma na da chi bi watimi e de abo wo mo ho ebra pani echire mu a wo se wo hu se oba tan bi ne maye mienu a ba akukọ sukuu ba akọ susua de okọ sukuu ne nko a ene nani wo ne ho wo se da bi wo na wo sua dwuma no so sebe emfa so papa bi e wo mo so eda chen wo de sansemi etudwa ebra na graduation ceremony a etoso aduonu ba akọ ye panifo ye amamre ene amane a asuafo akọ sua ensane dwuma no ye gya be se aduoso enan ekwan ani amafo mo ma hwe dwuma nse empen se mo mai mi na ba ko school na ba ko hwe dwuma o ma ni mfo de hwe dwuma able ni na school ko na no ni ai ke so bi ni ya se bi a mo bi a o be na so bi hwe dwuma wi a on te na se ka o be tren mo kra na ya asem and am say so na kwala dwuma o hwe ba so am ti ya sa o so se yin na mpan fo se e bi asem ti ya ko do dwuma enti o de ni ko to dwuma mo ọmọ agbo de se ba buana aba na nya da bi e kontina ama na wa bi so kwama wa buana wo bi so na de kwama de nya kontina ma na ya bi ma no asa ono aba to na para na so yi wa ni se ba mi school ni ni na wo so wo he na wo ma na na ko na ko no tell ni na mpa ma ta na o be ni na wo bi aba Eni awuti ye titina ni a woda Nkawe Toasi Zone edema Ghana National Tailors and Dressmakers Association Owura Bernard Frimpong na enwachi no ene head pastor ya woda Mozama Disco Christo Church ano Pastor Inshiraba Francis so etwetwe nkomo apani wo kire se yema ye ni enku woni a esu adwuma ho esa asa na mpempi no dodo na eye adwuma e wa ban mu nanso wo mo san esu adwuma e de ka ho ni nyina emfa so pewa e wo so oye tichia ene ono so kuma dia ono ne sinia o sa so kuma dia ene wa kuma dia dia ko chire ntimi tu bi dia ko se ade pam de tuma ko sia so do no ko gure mu a na me ko bi no mo na ebe ni nsura e dia mo e wa bi dia ba te dia fa de se na amwa ne ba nsi tuma o Ghana National Tailors Hairdressers Association mutum bi o mo ye ni bi o wo bi ya ma enko ko si na me emma o ba ni yensa e si ko sa de na wo hu ya ye fai ye bro mo fe e no nyam sha pese e o mu fi ha mo so e o mu ye juma e si ka pato e juma sia en faso Anyway, for Penia wada Mozama Disco Christo Church ano Pastor Inshiraba Francis na yefi woni e de ne akire mo ewo amanyosem Emashebedwani member of parliament Edema wa Central Abdul Rashid Popuo panini de atum sa NPP amanyokuro no wo mu nkotokuo emfa kura nshem na chese amambo na agi wo mu nsem wo mani so time yo ba ku fue chese ne ma bia nkoye ewo NPP for abreso na so omanfo ka no omotenete no omonsa ena bandada otwa mu wanya yesika bia covid eka ho ebe kakra kurampo no meka so oba wo ma ne ba no funsuo kurampo no woka ho bi ena mamo no ne mankoye na pani kire se monyintum na semwa bi ewo ba bia Ghana for atimi ahomomobo. Bawumia is still making those kinds of promises. So they don't get a feel of their failure. They can't recognize that they are failing the people. He can't see that the things he's saying are also taken note by the people. And that I just watched something on social media yesterday when he said that he's going to give the Zongo community about $50 million every year. Can you imagine that? And that everybody will be fine. And today, not even today in the budget, they were able to provide only $1 million, and that's for administrative expenditure. So what is he always talking about? So him making fun of John Mahame's promise of 24-hour economy. He was saying this is something that is not doable, and that it is not a good policy. Meanwhile, when he said it wasn't good, when he's talking about it not being good, it's the same person talking about the fact that it's already operating in some places. And he said, it is not good. It can be legislated. When you made your promises to the people of Ghana, were they being legislated that there will be, now you are not going to construct the roads by
asphalt or quota. You are not going to use concrete to construct roads. Was it legislated? You didn't even do something about it. We make promises and we fulfill them. Eni awuti yei ayemrashebedwani owa Central Abdul Rashid Pelpuo ena wade afutuo ba no se niam nkoyie enti bosha akese no a mampani abedi akire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ogusu a wo hye no wantwa so kra na onko nachi ensan emra biem kase ebo no asi na happy birthday enkoma Frida Jamfua ene eye wawoda wo kira de e wo Hybrid International School Abepo Highways Frida nyankopon hira opapapa na wo ma enkwatenten ahoden ewo mu nyame nkoso ano ntonsupa emfangu adwuma so wodo a wo edema wo students wasuafo no nyankopon hwe so na wonhira wo enenso eyemia nkasa medofo baako e birthday maame nurse maame owusua ewo tachiman oye nurse ni maame nurse nyame nhira wate wonso wodo ene ahofama wode eye adwuma ewo mayimu no nyankopon hira opapapa wonpagya emfiri adumu enko adumu mia minua bema odame Lisbon ya minua no odame ene eye wawoda happy birthday enko ma odame Lisbon future president we CEO so chese enwuma odame ebiebie ni ade ne niema wo je no efe papa odame nyame nhira no onye okese ya na wafrem na wakire me ba bia birthday party no ebekoso na ejabri wetia menso mapekakra edi abekama no abusua kasebo ni nyina asi owura Emmanuel Oduro Korea wano eni samufo pani a woboabo ansem na no ede esoma me Jimmy Cliff enso eboyechi dom ebechinchima fidie ni fruma ede maame na me ameje pene etena se ekenkan kasebo yi edi ameje so eye Maame Frimpomaa Kranche MFK for short. Madam nyina se amamumo enitie. Dia toa so eye OBS. Mo afidie ne na ha.